Thank you very much, Times of India, for bringing me to this Green Horizon. And thanks a lot for inviting me. So, as Green Tamil Nadu mission was launched in some 4 years back in 2022, it is one of the flagship mission of government of Tamil Nadu, and it has got only one objective, which is having green cover to the extent of 33% of geographical area of Tamil Nadu. No other objective. This is the only objective with which the GTM, in short, we call it as a GTM, was launched. And apart from greening in hinterland and in forest area, right from the beginning, the focus was on urban area, industrial area, and abatement of pollution through greening. And I'm happy to announce that till date, we have planted some 22 crores seedlings across Tamil Nadu. And the focus, of course, is to do away with the impact of climate change and have a very good climate for citizen. And I think in the film, as well as Madam also told about that, we have launched recently, a week back only, we launched this urban green policy. Yeah. So earlier our steps in greening of urban areas was very not very directed. With the launch of this policy, our action will be quite focused, and this trees, park, wetland, which they all will be brought under this with urban planning will take care of all these three components of urban greening. And apart from this, I think Pollution Control Board has launched some 1,000 Kurungaduhal, that is 1,000 micro forests across state. And this has been done just inside the premises of all these pollution causing industries, so that at the source itself, the carbon dioxide can be absorbed. And let me clarify, this is apart from, this is not part of the greening norms, which normally Pollution Control Board is specified for this red or this 17 category of industry. It is extra, this 1,000, and if I memory serves right, in the film it was mentioned as 12 lakhs trees have been planted across this thing. And apart from terrestrial thing, I think mangroves also have been given a lot of importance. And Madam has already, ACS has already told about that some 36 square kilometer of afforestation and restoration has been done for mangrove also. And just wanted to tell you that our mangrove cover, as per the India State of Forest report, which is the authentic document to know what is the extent of green cover in Tamil Nadu or in our country. So as per that, we have got only around 42 square of kilometer of mangrove. And with this massive effort, maybe in another 5 or 6 years, this 36 square kilometer, which we have planted up to now, and maybe future also will be planting mangrove. So in the next 4 or 5 years, it will not be, I'm not exaggerating, I think our mangrove cover may double. Okay, so there was an interesting study shared by your department on, the carbon storing social ecosystem, such as mangroves, salt marshes, and seagrass meadows. Yeah. What exactly is that? Could you highlight a bit on that? Yeah. How is it going to help? Yeah, a lot of stats are there. I don't remember the stats, but now whatever off the cuff I remember, I will tell. So if you compare this terrestrial ecosystem and this aquatic ecosystem, which you mentioned, this mangrove, the salt marshes, as well as seagrass, on an average, the carbon sequestration rate is almost 10 times.
faster. In case of aquatic or this blue resources. And compared to land, per square area of land, 3 to 5 times more carbon is sequestered in case of mangrove. And as I already told about mangrove, we have done a lot of emphasis was given on mangrove. Not many things have been done. In the future also, lot many things will be done. And we have taken the seagrass also. Earlier it was a neglected activity. Seagrass restoration we have taken in Gulf of Mannar as well as Park Bay. And it is a evolving technique. There is no standard technique. For tree planting, techniques are standard. But for this seagrass restoration, it is evolving. Let me give you one example how it is evolving. I think earlier we were using this plastic pipe for planting this seagrass. But when one of the discussion, somebody told plastic pipes are, again, it will release microplastic in the environment. Why you people are using plastic pipes? So now we have started, somebody is using this bamboo instead of plastic. And all this coastal area, this casuarina is in good number. Casuarina we are using. There are some disadvantages with casuarina, but as we go ahead, techniques are being involved and we are using. And this salt marshes, earlier it was regarded as wasteland. But now, as I told, the carbon is sequestered is around 3 to 5 times than tree or terrestrial ecosystem. So all these areas have been mapped with high resolution satellite imagery as well as aerial high resolution aerial photography. And we are making sure that all these areas comes under this critically sensitive ecosystem, and they are part of this our CRZ maps, so that no disturbance can be done to all these very important ecosystem areas. Good point, sir. I still remember how mangroves, acted as a protection during the tsunami time. True. It was a very interesting story still in our mind. So that's quite interesting. Thank you. And I would like to move to Dr. Jayanti. I mean, very important department, I know. Ma'am, recently central government rationalized some, I believe some norms basically to, facilitate faster and faster clearance. What is it? What will be the impact of those new norms which have been rationalized? Will it really accelerate the process for consent to establish, consent to operate? Would like to hear from you, ma'am. Yes, that is, I think you're mentioning about the Parivesh Portal 3.0. Yes. So it is just in pipeline and some of the states are going forward with it. And when it comes to Tamil Nadu, we are there with the Parivesh Portal, which is 2.0. And I would like to just suggest, because it is more of the CR, the State Impact Assessment Authority, they take up all this. So they are much well-versed as to how they go about with the process. But in short, I would like to say that earlier it was very manual. People had to come to the office to SIA and then, take the, apply, take the clearance, and then you pay the fees. So, but now everything is online. So the amount of, the number of days are also decreased and there is more of transparency. When it comes to Tamil Nadu, I would like to add on this Parivesh Portal based on our consent mechanism. So recently we had a lot of meetings and it was more based on the compliance burden. How do we decrease the compliance burden? So like the timelines were reduced for 30 days for our red category industries and 20 days for orange. And now green category maybe like 7 to 10 days. So what was it earlier, madam? Earlier, it used to take months together. So, and now everything is online. The payment is online, the procedure is online, and the industry can see where his file is pending. And another good thing we have done in Tamil Nadu is we have meetings every 15 days.
So whether it is the zonal meeting or it is the consent meeting, which is in the head office. So every 15 days we have meetings and we clear the projects. So that is much faster here. And I would like to add that even we have an auto renewal, which is all the orange and green category industries. It is renewed once it comes. There is no inspection for renewal process. So all these has also seen that Tamil Nadu is a state where we have the MSME units are huge, the MSME industries. So this is encouraging the MSME industries to, apply, and where there is renewals are there, where there are no inspections, so they get their renewals faster. Okay. So that is the mechanism. Excellent, madam. Madam, I think your role is increasingly becoming challenging because every state is now competing to attract investments. Yes, there is a healthy competition. So you need to strike a balance between growth and protecting environment. Yes. So how has this landscape evolved in response to this environment related concerns, norms? You have to meet those also while making the approvals. Is there any significant change? How has this landscape overall changed? Like we have the Air Act, we go by the Water Act, Air Act, we have the Noise Pollution Act also. And now we have the EPR, extended and producer response. So in EPR, we have the plastic waste management rules. We have the biomedical waste management rules, hazardous waste. So there are so many rules which are coming up from Government of India, and they are doing it with consultation with the states. And we are taking up all this, and we abide to this, see that we abide to these rules. And we also have some kind of a, not a training program. We have, we have sessions with the industries where we update them on the EPR, which is very important. And we have every month, we have one day where the industries could come and they could clear their, if they have any problems. So that way they come and they have their complaints, their problems, where we could, clear it. And we have OLGPRS where the grievance is also given online. So these things, we are making efforts to see that, the process goes. So a lot of shift happened from manual to digital, right? Yes. That is the way. Interesting. One question, madam. See, Tamil Nadu is a hub for many sectors, electronic sectors, textiles, leather. Yes. I just wanted to ask you about how are you handling this concerns relating to the medical waste, medical bio waste, because it's also a healthcare capital. A lot of medical tourism is also being, is a very important destination for it. How are you handling it? What are the, things that you ensure? What are the initiatives? This biomedical waste is very important, and it goes, we strictly follow the biomedical waste rules 2016. And generally, I kept some data on everything so I could give the right data to you all, whether it's hazardous waste. And now you're asking about biomedical. So based on our annual report of 2025, December 2025, we have in the state 32,957 hospitals. And the biomedical waste generation is around 120.46 tons per day. But the biomedical waste generated is 60.72 tons per day. Okay. So, and we have nearly 14 facilities and 11 are in operation. And I would like to tell you, we are one of the states where we have an integrated environment monitoring studio. And this studio has, we have a lot of online apps in the studio where we can see, where we can track the vehicles. So nearly 359 vehicles have been tracked. Okay. And we have the biomedical waste facilities also located. So we just track the vehicle and at least we know where it is and whether it is gone to the correct location. So this tracking is being done by our IEMS.
And I would like to say that even though the capacity is around 100 tons per day, only 60 tons per day is treated and disposed. Okay. So that way we are doing that. We are doing right. Okay. Thank you, ma'am. I would like to go to Nirmal. First of all, congratulations. You are doing a great job, restoring the, water bodies. Excellent work. Our congratulations to your best work. So just wanted to start with this. How do you find the water conservation methods or, efforts in Tamil Nadu? If you said even the Chengalpattu district has got a lot of lakes, is known for, lakes. So what is your, view on that? So with your permission, நான் தமிழில் பேசுகிறேன் சார். ஓகே. ஸோ ஃபஸ்ட்டு அந்த பிரதர் ஒருத்தவங்க சொல்லியிருந்தாங்க, அதுக்கு ஆன்சர் பண்ணிங்க. பிரதர் எனக்கு 2 போலீஸ்மேன் கொடுத்துட்டாங்க பிரதர் பெர்மிஷன். தேங்க்யூ உங்கள் இதுக்கு. சார் தமிழ்நாடு வந்து ரொம்ப சூப்பராக இருக்குது சார். நமக்கு பழைய காலத்துலேருந்தும் சரி இப்போவும் சரி நிறைய விஷயத்தில் வந்து ரொம்ப அட்வான்ஸ்டாகவும் இருக்கும், எங்கேயோ இருக்கும். ஏன்னா நான் வந்து ஆல்மோஸ்ட் ஒரு 17 ஸ்டேட்ஸில் ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன். குளோபலாகவும் எங்கெங்கே வாட்டர் கிரைசிஸ் இருக்கோ அங்கே ஆஃப்ரிக்கா வரைக்கும் ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன். இந்தியாவில் விதர்பா, ராஜஸ்தான், ரன் ஆஃப் கட்ச் எல்லா இடத்துலையும் ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன். பட் இங்கே இருக்க அந்த பீப்புளோட அவேர்னஸ் வந்து நமக்கு கொஞ்சம் ஜாஸ்தியாகவே இருக்குன்னு நான் சொல்லுவேன் சார். ஏன்னா வந்து கவர்மெண்ட் ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க. இதை தாண்டி வந்து மக்களோட அந்த விழிப்புணர்வு வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இருக்குது இங்கே. இப்போ வேறு ஸ்டேட்ஸில் போய் பார்க்குறப்ப, நான் கம்ப்ளைண்ட்டாக சொல்லலை, கிரவுண்ட் ரியாலிட்டி சொல்கிறேன். வேறு ஸ்டேட்டில் போய் பார்க்குறப்போ அங்கே வந்து ரொம்ப நாள் ஆகும் அவங்களுக்கு அந்த 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 இது கன்வே ஆகிறதுக்கு, எதுக்கு நம்ம ஒர்க் பண்ணணும் அப்படின்ட்டு. பட் இங்கே அப்படி இல்லை. கவர்மெண்ட் மட்டும் தான் ஒர்க் பண்ணணும் அப்படிங்கிறத தாண்டி ரொம்ப நிறைய என்ஜிஓஸ் இங்கே வந்து வாட்டர் பாடி ரெஸ்ட்ரேஷன்ஸ் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஸோ அதுக்கு வந்து நிறைய விதமான சப்போர்ட்ஸ் கிடைச்சிட்டு இருக்கு. இதை தாண்டி ஒரு ஊர்லேயும் ஏதாச்சும் அந்த கிராமத்தில் இருக்க மக்கள், இளைஞர்களே பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. நீங்கள் இப்போ சோஷியல் மீடியாவில் போய் பார்த்தீங்கன்னா வீக்கெண்ட்ஸ் ஏதாச்சும் ஒரு ஆக்டிவிட்டிஸ் வந்து இந்த வாட்டர் பாடிஸ் சுற்றி நடந்துகிட்டே இருக்குது. எதிர் அந்த பாம் சீட்ஸ்லேருந்து தூர்வாரத்துலேருந்து அந்த சீமேக்கர் வேலை மரத்துலேருந்து. அதே நேரத்தில் வந்து நிறைய பேருக்கு வீட்டில் போய் உட்காந்து பேசுகிற டாப்பிக்காக மாறிடுச்சு இது. இப்போ ஒரு ஃப்ளட் டைம்ல பேசுறது, புயல் டயத்துல பேசுறது, இதெல்லாம் தாண்டி நிறைய பேர் வந்து பேச ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. அந்த ஊர்ல வந்து அந்த பசங்க பண்ணி அந்த ஊருக்கு தண்ணி கொண்டு வந்துட்டாங்களா, நம்ம ஏன் பண்ணக்கூடாது அப்படின்ட்டு. எதனால இதை சொல்றேன்னா, நான் லாஸ்ட் ஒரு 7 இயர்ஸா இதுல ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்தாலும் லாஸ்ட் ஒரு 3 இயர்ஸா தான் ராமநாதபுரத்துல ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கேன். ராமநாதபுரம் தான் நான் பார்த்ததுலேயே உலகத்திலேயே கொடூரமான வாட்டர் கிரைசிஸ் இருக்கு. கமுதி, கடலாடி, முதுகுளத்தூர்ல. நான் இப்போ உட்காந்து நம்ம இங்க பேசிட்டு இருக்க நேரத்துல அட்லீஸ்ட் ஒரு 1500 பேராச்சும் ரோட்ல அந்த வண்டியை வச்சுட்டு தண்ணி எடுக்க போயிட்டு இருப்பாங்க. பட் இந்த நம்பர்ஸ் வந்து லாஸ்ட் ஒரு 3-4 இயர்ஸ்ல மாறி இருக்கு. இதுக்கு முன்னாடி வந்து ஊரை காலி பண்ணிட்டு போனவங்க திருப்பி ஊருக்கு வர ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. எதனாலனா அங்க இருக்க யங்ஸ்டர்ஸ் வந்து எடுத்து ஒர்க் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. ஸோ இதுக்கு வந்து கவர்மெண்ட் சைட்ல இருந்து நிறைய சப்போர்ட் இருக்கு. நிறைய விஷயம் இன்னும் மாறிச்சு அப்படின்னா நிறைய விஷயம் சரி பண்ண முடியும் சார். Excellent. Sir, இதுக்கு what has actually caused the degradation? You have restored so many water bodies. What have been the major reasons? Are these things could be preventable or இதை வந்து ஸ்டாப் பண்ண முடியுமா? What have been your key lessons? கண்டிப்பா ஸ்டாப் பண்ண முடியும் சார். ஏன்னா வந்து இது நம்ம வந்து இந்த பிரச்சனைகள் எல்லாமே லாஸ்ட் ஒரு 30-40 வருஷத்துக்குள்ள மாறினது தான். அத்தனை வருஷமா இது எல்லாமே சரியா தான் இருந்திருக்கு, இயங்கிட்டு தான் இருந்திருக்கு. ஸோ இங்க வந்து 2-3 விஷயம் வந்து வியாபாரமானதுக்கு அப்புறம் தான் இந்த விஷயம் மாறுச்சுன்னு நான் சொல்லுவேன் சார். ஒன்று வந்து மண். அதுக்கு முன்னாடி இப்போ ஒரு 1970 வரைக்கும் ஊரில் இருக்கவங்களாம் சேர்ந்து மண்ணை வெட்டி விவசாயத்துக்கு பயன்படுத்திக்கிட்டு இருப்பாங்க. ஏரி தூர்வாரப்பட்டுக்கிட்டே வரும், தண்ணிங்கிறது அதில் சேமிச்சுக்கிட்டே இருந்துச்சு. இப்போ ஒரு பேன் வந்துச்சு, மக்கள் வந்து பெர்மிஷன் இல்லாமல் மண்ணை எடுக்கக்கூடாது அப்படின்ட்டு. ஸோ அந்த டைமில் இந்த மண் எடுத்து விற்கிறவங்க உள்ளே வந்தாங்க. இவங்க போய் என்ன பண்ணிடுறாங்கன்னா, எந்த இடத்துல மண் ஜாஸ்தியாக இருக்கோ அந்த இடத்துல இஷ்டத்துக்கு மண் எடுத்துடுறாங்க. ஸோ நமக்கு கீழே எல்லா இடத்துலையும் கிராக்ஸ் இருக்குது. நம்மளோட சர்ஃபேஸில் பார்த்தீங்கன்னா கிராக்ஸ் இருக்குது. ஸோ அதிகப்படியான மண் எடுக்கிறதுனால அந்த கிளேங்கிற ஒரு இதை டிஸ்டர்ப் பண்ணிடுறதுனால ஏதாச்சும் ஒரு கிராக் மூலியமா எல்லா தண்ணியும் கீழே போயிடுது. ஸோ கிரவுண்ட் வாட்டர் ரீசார்ஜும் இல்லை, அங்கே வந்து அந்த சர்ஃபேஸ் ஏரியாவுக்கும் தண்ணி கிடைக்க மாட்டேங்குது. ஸோ இந்த விஷயம் வந்து ஒரு பெரிய பாதிப்பை கொடுத்துச்சுன்னு சார். அப்புறம் வந்து ப்ரோசோஃபிஸ் ஜூலிஃப்ளவர். ஸோ நீங்கள் அது இல்லாத இடமே பார்க்கவே முடியாது. அதை தாண்டி வந்து மக்களுக்கும் விழிப்புணர்வு ரொம்ப குறைஞ்சிருச்சு சார். ஏன்னா இப்போ ஒரு 25 வருஷத்துக்கு முன்னாடி வந்து காசுக்கு தண்ணி கொடுத்து வாங்குறோம் அப்படிங்கிறது வந்து மேபி யாரோ அப்ராட்லேருந்து வந்திருக்காங்க, அவங்களுக்கு நம்ம ஊர் தண்ணி செட் ஆகுது அப்படிங்கிறது தான் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இருந்துச்சு. இப்போ யாரு காசுக்கு தண்ணி கொடுத்து வாங்காமல் இருக்கும், அதை நம்மளே கேட்டுக்குவோம். ஸோ அந்த விஷயம் ப்ளஸ் இங்கே சிட்டிஸில் இருக்கிறவங்களுக்கு வந்து என்னதான் இருந்தாலும் பைப்பை திருவினா தண்ணி வந்துடும், வரலைன்னா இங்கே எப்படியாச்சும் கொண்டு வந்துடுவாங்க. பட் கிராமப்புறங்களில் அப்படி இல்லை. அங்கே இருக்க குளத்துல தண்ணி இருந்தால் மட்டும்தான் அந்த ஊர் நல்லா இருக்கும், அந்த ஊர் நல்லா இருந்தால் தான் அங்கே இருக்க எல்லா அமைப்புமே சரியா இருக்கும். ஸோ இந்த மாதிரி விஷயங்கள் வந்து காலப்போக்கில் மாறிட்டே வந்துடுச்சு. நான் ரிலீஜியஸாக சொல்கிறேன் அப்படின்னு நினச்சிக்க வேணாம்.
நம்ம வந்து சின்ன வயசுலேருந்தே கேள்விப்பட்ட விஷயமும் சரி, பார்த்த விஷயமும் சரி, நம்ம காதுல விழுவுறதும், இப்போ உனக்கு மனசு சரியில்ல, ஏதோ கோயில் குளத்துக்கு போயிட்டு வா அப்படிம்பாங்க. உனக்கு எது நல்லது நடக்கலையா ஒரு கோயில் குளத்துக்கு போம்பாங்க. கோயிலை ஒழுங்கா பார்த்துக்கிறோம், குளத்தை ஒழுங்கா பார்த்துக்கிறோமான்னு நம்மளே யோசிச்சுக்கணும். ஸோ கோயிலுக்கு கொடுக்குற இம்பார்ட்டன்ஸு அப்படியே நீங்க குளத்துக்கு கொடுங்கன்னு நான் சொல்லலை. அது கொடுக்குற இம்பார்ட்டன்ஸ்ல கொஞ்சமாச்சும் குளத்துக்கும் கொடுத்தீங்க அப்படின்னா ஊரும் நல்லா இருக்கும், எல்லாரும் நல்லா இருப்பாங்க. ஏன்னா தண்ணிங்கிறது வந்து நமக்கு மட்டும் கிடையாது, நம்ம மட்டும்தான் தண்ணியை கெடுத்துட்டு இருக்கோம். இதனால எல்லா லிவிங் ஆர்கானிசம்ஸும் பாதிச்சுட்டு இருக்கு. ஸோ நம்ம ஒருத்தவங்க சரி பண்ணிக்கிட்டோம் அப்படின்னா எல்லாருமே நல்லா இருக்கலாம். எனக்கு தெரிஞ்சு குளம்லாம் எல்லாம் இருக்கு, சீரமைக்க தான் பண்ணலன்னு நினைக்கிறேன். சீரமைக்கணும். ஆமா சார். Most of the, I think, water bodies are there near the temples. But only thing is desilting don't happen very often. Exactly. Good point. Sir, you talked about, Tamil Nadu has got better awareness in terms of conservation of water. Other states are not having. I'm sure you know about this Clean Ganga project. They've set up so many water treatment plants to, make it cleaner. Do you, அந்த மாதிரி ஏதாவது ஸ்கீம்ஸ் தமிழ்நாட்டுக்கும் தேவையா? Because we always depend on these water bodies for drinking எல்லாத்துக்குமே. ஸோ உங்களோட வியூ என்ன? ஆக்சுவலி கிளீன் கங்கா மூமெண்ட்ல நானும் ஒர்க் பண்றேன், இந்தியன் ஆர்மி கூட சேர்ந்து நானும் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கேன். பட் நீ சொல்லாம என்னன்னு தெரியல, பட் அது சரியா போகணும் அப்படிங்கிறதா என்னோட விஷயம். ஏன்னா வந்து ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிளோட சொல்லிடுறேன். 2019லேருந்து நான் இந்த கேஞ்சஸ் ரெஸ்டரேஷன் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கேன். அங்கே ஒர்க் பண்ண போகிறப்போ அந்த காசியில் போய் பார்க்குறப்போ அங்கே காசியில் எப்படி இருக்குன்னு உங்களுக்கு தெரியும், அந்த தண்ணியெல்லாம் எப்படி இருக்குன்னு தெரியும். அந்த காட்ஸில் நின்று பார்க்குறேன், அந்த டெட் பாடி எரியுதோ எரியலையோ அடுத்த பாடி க்யூவில் இருந்துச்சுன்னா அதை அப்படியே தள்ளி விட்டுறாங்க. ஸோ அங்கே சீஃப் இன்ஜினியர் என்கிட்ட சொன்னது என்னன்னா, இனிமேல் இதில் ஒர்க் பண்ண போறியா அப்படின்னாரு. எனக்கு பயமாக இருக்குது சார் அப்படின்னு சொன்னேன். அப்போ அவர் சொன்னது என்னன்னா, நல்லா யோசிச்சுக்க, ஏன்னா வந்து 2008-9 அந்த பீரியடில் ஒரு வாட்டி வந்து அந்த ஏரியா ரெஸ்டோர் பண்ண ட்ரை பண்ணாங்களாம். 30 அடிக்கு கீழே தோணினாலும் அந்த ஏதாச்சும் ஒரு ஹியூமன் அந்த இது வந்துட்டே இருந்துச்சான். அதுக்கு அப்போ வந்து ஆவரேஜாக வந்து 600லேருந்து 700 டெட் பாடிஸ் ஒரு நாளைக்கு அங்கே இது பண்ணுவாங்க. இப்போ வந்து அட்லீஸ்ட் 7,000 to 10,000 ஆன் ஆவரேஜ் போயிட்டு இருக்கு. கோவிட் டைம்ல இன்னும் ஜாஸ்தியாக இருந்துச்சான். ஸோ நீ இப்போ போனேன்னா அப்போவே 30 அடிக்கு வரைக்கும் இருந்தது, இப்போ எவ்வளோக்கு இருக்குன்னு யோசிச்சுக்க அப்படின்னாரு. அந்த டைம்ல எங்கள் அம்மா ஃபோன் பண்ணுது, எங்கடா நம்பி இருக்கு அப்படின்னு. இந்த கங்கை நதிக்கு வந்தேன் அப்படின்னு. ஒரு பாட்டில் தண்ணி மட்டும் எடுத்துக்கூடா அப்படின்னு. ஓகே, நிறைய வாட்டர் ட்ரீட்மெண்ட் பிளான்ஸும் போட்டிருக்காங்க, செட்டப் பண்ணிருக்காங்க, so that industrial waste don't go and mix. பட் இந்த விஷயம் நம்மளா டிசைட் பண்ண வேண்டிய விஷயம் இல்லையா? ஆமா, everything is happening but still some modification should be there. Okay, ஒரு சில விஷயம் சரி பண்ணிக்கிட்டாங்க, கொஞ்சம் ஸ்ட்ரிக்ட்டா வாட்ச் பண்ணாங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி விஷயங்கள் நடக்காது. ரைட், thank you. I come from Varanasi only, so electric crematorium is there, but nobody uses. Yes, nobody uses that wooden thing. And they set up lot of treatment plants so that industrial waste don't go into the, I think I've seen several, in fact, Chennai based companies are building, Watak Wabag is doing a lot of treatment plants. So on the industrial waste side, there's some amount of initiatives are there. As it's happening, sir. But என்னன்னா இப்போ இனிஷியேட் பண்றப்ப கரெக்டா ஃபாலோ பண்ணி போகுது, பட் அது வந்து கண்டினியூ ஆகுதா, சஸ்டெயின் ஆகுதா அப்படிங்கிறது தான் இங்க கேள்விக்குரிய. மெயின்டெனன்ஸ் இஸ் தி ஆமா, இங்க ஏன்னா வந்து இப்போ வந்து டாப் லெவல்ல இருக்கவங்க அதை சரி பண்ணணும்னு நினைச்சாலும் இப்போ ஒரு முனிசிபாலிட்டி வண்டி ஓட்டுற டிரைவர் அந்த செயினை உடைச்சிருவாரு. கரெக்ட். இப்போ ஒரு குப்பையை போயிட்டு யாருக்கும் தெரியாம பக்கத்துல இருக்க ஒரு குளம் அப்படின்னு குப்பையை கொட்டிட்டு வந்துருவாங்க. கரெக்ட். இதுலயும் லாஸ்ட் மைல் இஷ்யூஸ் இருக்கு போல தெரியுது. கண்டிப்பா இதுல இருக்கு சார். குட், தேங்க்யூ ஸோ மச். Ms. Kalpana, thanks for your participation. I would like to start with this, the buzzword every family is now, organic foods. I think we see lots of families talking about organic foods and all. Some people term it as expensive. I mean, there are different views. How is it catching up? Are we really, looking at the clean, proper organic foods? How is it shaping up? What are your thoughts? Thank you for having me on this panel, and I'm very happy that I'm able to talk about organic farming, because it's a very, we have been talking about energy and renewable energy and all water conservation, everything, and I think clean food isn't something that doesn't look like it's a priority, but we are seeing there is so much of hazardous, whether it is our health. First of all, I think as selfishly everybody should be concerned about our health, health and well-being. And then of course it's affecting our environment, the chemical farming, which just started probably just post World War II. But I think we think that that's normal. The farming culture that we are following is not normal. And coming to your question of whether organic farming is expensive or whether it's catching up,
my idea about organic farming is, see, we have already been, we've brainwashed all our farmers or whatever, they have been doing this. They can't think beyond urea, pesticide farming, right? And so when we start to tell them, I mean, first of all, they were doing properly. We are the ones who meddled with the whole business, all policymakers. It's a top-down approach. Nobody at the ground level is actually doing these things. So it happens. But now when we talk about organic and we are seeing the devastating effects of chemical farming that we are seeing, suddenly now everybody is, waking up to the fact that, we need to go organic. But when you start organic, imagine a land which is completely deprived, dead. There is no microbe because there's so much of pesticide pollution. There is so much of soil is like completely dead. Spoiled. Yeah. Now the soil will not literally, you can't like the next day go and start growing something on the soil without chemicals or without, fertilizers, because there's nothing to support life. And so when we start organic farming, we are slowly transitioning into bio inputs, like, how can we add cow dung manure and our regular ways of doing things. And these things, when we start, it will take some time to land to rejuvenate. It takes time, right? The soil microbes have to develop and, things have to start building. And generally, if you look at forests and other natural ecosystem, who is sowing seeds? Who is watering the plants? Who is adding manure to the... So what we have to learn is we have to learn from nature how it works. And that is how our traditional agricultural systems were. Like, we were not actually adding so much of bio input. It was a very circular economy. We had all the farmers would have some cows and goats and things. The manure will automatically go there. They'll graze the weeds will be grazed. So it's very, very circular. No waste is generated at all. And so what happens is your soil fertility is built over time. And then, so now what I'm talking about is more than organic. For the moment we say organic farming, because we are all used to, we have to put something in the land too. Till now I was putting fertilizer, till now I was putting pesticide. Now if you're asking me to stop it, then I should put something, so that's where these organic inputs and a lot of things have come. Now that is playing a bigger role. But what I'm saying is slowly from that initial input, it'll take a couple of years for the soil to develop. But once it develops, we need to allow it to function like how nature works, right? So it should be like a no input agriculture. It will reach the point because our soils are very intelligent. Nature is very intelligent. So we have interfered too much into it and we have, caused this havoc on us. But once you stop this, we are talking about organic farming being expensive. I'm very surprised because chemical and pesticide farming, it's equally expensive, but our health, we are paying it with our health. Yeah. So there is a cost that we are paying. Exactly. So we have to understand that organic farming necessarily is not expensive. That was a way of life, but it's like the constant input. I think that should be also transitioned slowly out from chemical to organic to then slowly moving into natural farming where the land takes care of itself. We are doing plantation in a way that it does not require any additional input. What I mean by that is right now the culture is monocropping, like hectares of lands of paddy, because we are feeding the world basically. What we are saying is farmers, we are feeding the world population and all the the grains are being exported to some country. Here, farmers are dying, starving, and committing suicide because they don't have sustenance. But we are exporting food. So what I'm trying to say is because we are looking at a very production-oriented agriculture has become a factory. It's not a living system anymore. True. When agriculture is not living system, it's become a factory production. Of course, there cannot be constant production. In nature, there are cycles. It's a cyclical, you need some rejuvenation time, you need some sowing time. At the same time, instead of monocropping, we need to go back to mixed cropping, legumes and cereals and vegetables and flowers and fruits. So there has to be a different, this is how small farms existed. Like family farms, if you go back to the villages, you will see they will not just grow just paddy alone. They'll have all kinds of, there'll be groundnuts, there will be pulses, there'll be vegetables for the family. Actually, nowadays, if you see just the smallholder family farms, they are not even growing, for themselves. No subsistence farming is happening. They don't eat what they are growing. They grow for cash crops. They sell it, they take the money, buy from outside, same thing. So I'm saying that culture we have only propagated and, it's a very sad state of affairs. But I think we have to systemically see the problems that we've created. So it is not expensive, to come back to your question.
I think the way we are doing it, I think it needs a deeper understanding of what we are doing, how we are destroying our natural things. First you destroy the soil and then you wonder why nothing is growing. So I think that's the understanding that we Ma'am, need to on the come. productivity side, you said, we had issues in terms of food shortage. The green revolution was aimed at because of things. Maybe there was a time that we had to look into the productivity issues. Maybe in the over time we lost focus, but there was a need for, looking at productivity. The green evolution was actually because, not all people got food. That was the issue. Maybe over a period of time, we lost focus. If you But ask me that, I think you will open a can of worms here, because I think most of us who are like, agroecologists or who are looking at, right now I have a group of like-minded people. We are talking about it and we are actually discussing about what the green revolution was all about. And I think if we go into it, I think will be very ugly. Okay. Because we realized that it was all a propaganda. Okay, so I think sometimes we as common people don't even know the ground reality. Somebody is deciding. Churchill sits there in the US and decides something, right? So I mean, so we can't go there. It's a very political thing, and I understand that, I think environment, politics, society are all intertwined, and we cannot just look at one issue of agriculture and think that we can just solve it at that level. You can just bring an organic farming project and it will be solved. No, it's a very systemic problem. Lot of all this gender politics, caste-based politics, everything is intertwined. In our society, there's the fabric. When you go to a rural village, you will see that these things still exist. You can't just say, okay, let's start this project. We are going to do it. It doesn't work that way. So we need to work at a very different. Yeah, you're right. In fact, US got multiple agri lobbies. Each lobby gets its own yes. power whenever the opportunity. I wanted to know, from you, I think every state is now focusing. Tamil Nadu has also got focus on, in its agriculture budget, focusing on organic farming. Are we having adequate, regulatory or, policy support to promote organic farming in the country? Actually, policy-wise, there are a lot of policies which have been actually Tamil Nadu organic farming policy is there, and they are giving awards to farmers who are implementing. And there is this National Mission for Natural Farming. There is a policy in that name, and there is I think Paramparagat Krishi Vikas Yojana. There is the Prime Minister's policy on national farming. So nationwide, statewide, everywhere there are a lot of policies which are implemented. There's lots and lots of money which has been allocated. Funds are allocated. District level, state level, stakeholder level. Everything is very neatly planned. I've read the policies and I've seen the in-depth work that is done, but I'm not sure how much is being translated at the ground level. So that is why when we talk about, the topic today was about inclusivity and, engaging and impactful. And in that part, I really want to see that the farmers who are at the ground level also need to be part of the policy making. What happens is we sit in our offices, like we had wonderful officers who were talking, like we are in our silos, right? We're thinking from that, and this is a top-down approach of we just think of something, some Harvard scientists would say something, economists would say something, and then we would just tell the farmers, do this, do this. That is not how it actually works. So policies are very good. They are in place, but what is happening is, at the same time, I want to tell one more thing is, when you start this organic farming policies, there are a lot of bio input resources, BRCs, which are located. They are making sure that farmers can go to them and get these inputs, which are natural inputs. But at the same time, they are subsidizing all the pesticides and fertilizers. We attended one of the sessions just 1 week back, last week, about the pesticide regulation policy, and they're saying, if the pesticide, is not approved by the officials, after 18 months, it automatically gets approved, it seems. These are the loopholes we are working with. And if the pesticides are poisonous, poisonous neurotoxins and, things which are like wreaking havoc in our health, but we are not able to question them at that level because somebody else is making the policy. Something else is, taking over those things. So yes, policies are there. I would like to make sure that stop subsidizing the chemical, fertilizers. If you want to increase this, you can't constantly be also subsidizing that, right? So I think the way it needs to be approved, and then slowly transitioning the chemical
farmers into organic. You have to give them the livelihood support. Suddenly, if you say stop using chemicals and start using doing organic, but what happens when the crop yield is not there? It's not going to be there in the first year. But then how do they support their family? So as you know, like sometimes I'm myself, I'm taking the blame. Like we as urbanites, we sit here and we cannot even imagine. There's such a rural and urban divide. And we think that we are outsourcing our food needs to the rural villages. But in turn, what are we giving back? They are all migrating as workers and coming into our cities to work because there is nothing else left for them to do. And even for crops also, I think they are unable to change because they have to depend on MSPs because otherwise they don't fetch market price. Exactly. And there are only 2-3 crops. We've seen it in our own villages. People, if anybody is trying a different crop, they are unable to fetch a good price because so they have to depend on MSP. Absolutely. So MSP is also widened, but you know, there's a limit. Yes. Okay. Great. Thank you so much. Thank you. We are really running short of time. We are unable to take any questions from audience. Please, you can talk to them offline. Really sorry for thank you so much, each member. Thank you so much for participation. Thank you.